அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்பினல்ஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்பினல்ஸ். இதுலேருந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸு இப்போ ரீசெண்டாக டிசம்பர் 2019 சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் அண்ட் பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. வாட் ஆர் ஸ்பினல்ஸ்? Spinels is the general formula AB2X4. A is the tetrahedral and it is in the +2 oxidation state, and metal B is the +3 oxidation state, that is octahedral. X is the oxide, sulfide or selenium. This is the general formula. X is the CCP arrangement of anions, that is CCP array of anions. இந்த கொஸ்டின் ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஆக்சைடு அயான் ஆர் கம்பைன்ட் வித் மெட்டல் ஆட்டம் விச் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் சிசிபி அரே ஆஃப் ஆனியான்ஸ். நெக்ஸ்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பினல்ஸ். திஸ் கேன் பி இன்டு டூ டைப்ஸ், நார்மல் ஸ்பினல் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்பினல். நார்மல் ஸ்பினல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் AB2 and O4. A is the +2 oxidation state and B is the +3 oxidation state. These are the normal spinel general formula. In inverse spinel, one of the +3 oxidation state is skipped into the side. B +3 oxidation state and A is the +2 oxidation state are combined with the oxide. இது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இன் ஏ நார்மல் ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர் த டிரான்சிஷன் மெட்டல் எக்ஸிஸ்ட் இன் டேஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்குபைஸ் டேஸ் வாயில். 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் +3 octahedral, +4 tetrahedral and C +2 octahedral, +6 tetrahedral. 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் ஸ்பினலோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. A is the +2 oxidation state, it is in the tetrahedral stage. B is the octahedral +3 oxidation state. இப்போ நமக்கு ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, +6 டெட்ராஹெட்ரல் கண்டிப்பாக கிடையாது, +4 டெட்ராஹெட்ரல் கண்டிப்பாக கிடையாது, +2 ஆக்டாஹெட்ரல் நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, +2 ஸ்டேட் டெட்ராஹெட்ரலில் தான் இருக்கும், +3 ஸ்டேட்டு ஆக்டாஹெட்ரலில் தான் இருக்கும். ஸோ +2 ஆக்டாஹெட்ரல்ங்கிறது நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் +3 ஆக்டாஹெட்ரல், இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சின்ன டேப்லேஷன் போட்டிருக்கேன். இதில் +2 மெட்டல் இன் டெட்ராஹெட்ரல், +3 மெட்டல் இஸ் ஆக்டாஹெட்ரல். ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு சில ரூல்ஸு அண்ட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ரூல் நம்பர் 1, +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன் டெட்ராஹெட்ரல் மெட்டல் இஸ் நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல் அண்ட் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MgAl2O4. இந்த டைப்ஸில் இருந்தது ரெண்டு மெட்டல்ஸுமே +2 அண்ட் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ரெண்டு மெட்டலுமே நான் டிரான்சிஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர், நார்மல் ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர். ரூல் நம்பர் 2, +2 மெட்டல் இஸ் நான் டிரான்சிஷன் அண்ட் +3 மெட்டல் இஸ் டிரான்சிஷன் மெட்டல் வித் D0 ஹை ஸ்பின் D5 அண்ட் D10 கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்தது அப்படின்னா that is normal spinel. Example MgFe2O4. Next, rule number 3, +2 oxidation state metal is non-transition metal, +3 oxidation state is transition metal D1, D2, D3, D4 and D6, D7, D8, D9 configuration. It is the spinel structure. The example is MgCr2O4. Next, rule number 4, +2 metal is transition metal, that is D0 high spin D5 and D10. +3 metal is transition metal D0 high spin D5 and D10. This condition is the normal spinel structure. Both the +2 and +3 oxidation state both are D0 high spin D5 D10. The example for this spinel structure is it in Fe2O4 and Mn-Fe2O4. Mn-Fe2O4 is the mixed spinel structure. இது என்னென்ன பின்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் அதை. நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் 5. Rule number 5. +2 metal is transition metal, that is
D0, high spin D5, high spin D10 configuration. Plus 3 metal is transition metal D1, D2, D3, D4 and D6, D7, D8, D9 configuration. It is the normal spinel structure. The example for this Mn3O4, Mn-Cr2S4. Rule number 6. Plus 2 metal is low CFSE. CFSE means crystal field stabilization energy. Plus 2 metal is high CFSE, high crystal field stabilization energy. That is normal spinel structure. Example for this cobalt Mn2S4, FeCr2O4. These two are the example for normal spinel structure. Next, rule number 7. Plus 2 metal transition metals with a high spin D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 and plus 3 metal transition metals with high spin D0, D5 and D10 configuration. These are the inverse spinel. The example for this nickel Fe2O4. Next, rule number 8. Plus 2 metal is transition metal with a high CFSE value. Plus 3 metal is transition metal with a low CFSE value. That is the inverse spinel. Example for this Fe3O4. Rule number 9. Plus 2 oxidation state transition metal is D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 and plus 3 metal is non-transition metal. This is also inverse spinel. இது ஒரு exception case மட்டும். இதில் நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே ரூலில் பார்க்கும்போது நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல் இருந்ததுனாவே அது ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர் தான், நார்மல் ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சொல்லுவோம். FeAl2O4. This is the normal spinel structure. And rule 10. Plus 2 metal D1 to D4 configuration and D6 to D9 configuration. The plus 3 oxidation state is non-transition metal, that is NiAl2O4. These are the random spinel or defected inverse spinel. இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் தான். இது ரெண்டும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரெக்டாக. இங்கே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். Mg is the plus 2 oxidation state and aluminum is the plus 3 oxidation state. Both Mg2 plus and Al3 plus both are the non-transition metals. So this is the spinel structure. ஓகேவா, ரெண்டுமே நான் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால இது ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் MgFe2O4. இல்லை Mg அப்படின்றது ப்ளஸ் 2 ஸ்டேட், Feன்றது ப்ளஸ் 3 ஸ்டேட்டா. இப்போ Mg அப்படின்றது நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல். நம்மளுடைய கண்டிஷனில் நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுனாவே ப்ளஸ் 2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்ததுனாவே அது என்னது அப்படின்னா ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர் தான். இதுவும் ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் MgCr2O4. MgCr2O4ல ப்ளஸ் 2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ், ப்ளஸ் 3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் டிரான்சிஷன் மெட்டல். ஸோ தீஸ் ஆல்சோ ஸ்பினல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் Zn-Fe2O4. Zn-Fe2O4ல Zn2 plus oxidation state 3D10 configuration. 3D10 இதில் plus 2 oxidation state, Fe plus 3 oxidation state. plus 2 oxidation state என்ன கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா டெட்ராகிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸில் இருக்கும். டெட்ராகிட்டலில் இதோடைய ஸ்ப்ளிட்டிங் எப்படி இருக்கும்? -0.6 plus 0.4. D10 configuration. D10 configuration அப்படிங்கும்போது high spin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So D10 configuration C is equal to 0. Then Fe is the octahedral complex. Fe octahedral state 3D6 4s2. So Fe 3 plus அப்படிங்கும்போது 3D5 configuration. 3D5 configuration octahedral in 3D5 configuration CFSE value is equal to 0. Both the plus 2 metal and plus 3 metal both are the 0 crystal field stabilization energy. These are also called as the spinel. The configuration is D10.
Here the configuration is D5. So it is a spinel structure. Next Mn Fe2O4. Mn Fe2O4. In Mn is the 3D5 4s2 configuration. Mn2 plus is the 3D5 configuration, and 3D5 octahedral, 3D5 tetrahedral, the value is equal to 0, and Fe is in the Fe plus 3 octahedral, 3D5 configuration. Both the plus 2 oxidation state and plus 3 oxidation state are the tetrahedral value and octahedral value is equal to CFSC value is equal to 0. So both are the same configuration. It is the mixed spinel. It is the mixed spinel. Okay. 2 and plus 3 configuration. Mn plus 2 configuration, that is 3D5. Chromium is the 3 plus configuration, that is 3D3. Okay, as compare the value, D5 configuration is equal to 0, D3 configuration is some CFSE value. So as compare the Mn2 plus and Cr3 plus, Cr3 plus have more crystal field stabilization energy than that of the Mn2 plus. So it is a spinel structure. Okay, next. CO Mn2 S4. CO is the plus 2 state, Mn is the plus 3 state. In CO2 plus the configuration 3D7. In tetrahedral the splitting minus 0.6 plus 0.4. The value is minus 2.4 plus 1.2 minus 1.2 into delta T. Delta T is equal to 4 upon 9 delta naught. The value is 5.3 TQ value for CO2 plus configuration. And Mn 3 plus state, that is octahedral 3D4 configuration. The splitting is the T2G and EG level. Minus 0.4, here 0.6 minus 1.2 plus 0.6, that is equal to minus 0.6 delta naught, that is equal to 6 dq value. As compare the values of plus 2 and plus 3 state, plus 3 state will be more crystal field stabilization energy. So Mn 3 plus state is greater crystal field stabilization energy than that of the CO2 plus configuration. So it is the spinel structure. FeCr2 FeCr2O7, FeCr2O7, Fe is the plus 2 state and Cr is the plus 3 state, and Fe2 plus the configuration 3D5 is the tetrahedral. The value of crystal field stabilization energy is equal to 0, and chromium 3 plus configuration is the 3D3 configuration. It gives some CFSE value. As compare the Fe2 plus state and Cr3 plus state, Cr3 plus state is greater stabilization energy than that of the Fu plus 2 state. So it is a spinel structure. Next, NaFe2O4. Here Na is the plus 2 state. Na plus 2 state, and the configuration is 3D8 configuration. The splitting of tetrahedral is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Minus 0.6 plus 0.4. The value minus 2.4 plus 1.6 is equal to 0.8 into delta T. Here in Fe plus 3 state, Fe3 plus state is the 3D5 configuration.
octahedral 3d5 configuration, the CFSC value is equal to 0 as compare the nickel 2 plus and Fe3 plus. Fe3 plus is the 0 crystal field stabilization energy and nickel 2 plus is the 0.8 delta T value. So nickel 2 plus is greater stabilization energy than 3 plus octahedral. Inverse spinel structure. Next example, Fe3O4. We will பிரிச்சுக்கலாம். FeO4. This is the plus 2, this is the plus 3 oxidation state. In Fe2 plus, the configuration is 3d6 configuration. Fe3 plus is the 3d5 configuration. 3d5 configuration is the CFSC value for octahedral is equal to 0. 3d6 have some CFSC value. So compare the Fe2 plus and Fe3 plus. Fe2 plus is more crystal field stabilization energy than that of the Fe3 plus. So this case is the inverse. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஸ்பினல்ஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்பினல் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இது ஸ்பினலா இல்லை இன்வர்ஸ் ஸ்பினலான்னு கேட்டாங்கன்னா அதோடைய கான்ஃபிகரேஷனை மெட்டல் பார்க்கணும். மெட்டலில் +2 ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்குது, +3 ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் +2 டெட்ராஹெட்ரலில் இருக்கணும், +3 ஸ்டேட்டு மெட்டல் வந்து ஆக்டாஹெட்ரலில் இருக்கணும். ஸோ அது கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ணாலே நமக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். ஃபர்ஸ்ட் Fe2 plus ஸ்டேட்டு, தட் இஸ் மெட்டல் 2 plus ஸ்டேட்டு நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் ஸ்பினல். செகண்டில் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, FeAl2O4. அது இன்வர்ஸ் ஸ்பினல் வரணும், பட் அது நார்மல் ஸ்பினல், அது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மெட்டல் 2 plus அண்ட் மெட்டல் 3 plusல கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணணும். கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த கான்ஃபிகரேஷன் வந்து D5 ஆர் D10 வந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜி கண்டிப்பாக 0 தான். அது நம்ம போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மெட்டலுடைய கான்ஃபிகரேஷன் அதோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரெண்டுமே D5 ஆர் D10 இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா அது நார்மல் ஸ்பினல் தான். ஒன் ஆஃப் மெட்டல் 3 plus கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ணும்போது மெட்டல் 2 plus ஓட எனர்ஜி கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இன்வர்ஸ் ஸ்பினல் தான். நெக்ஸ்ட் மெட்டல் 3 plus ஓட கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் தேன் தட் ஆஃப் தி மெட்டல் 2 plus +3 ஸ்டேட்டோடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது நார்மல் ஸ்பினல். இவ்வளோதான், ஈஸியாக இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம அடிச்சிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட டவுட்ஸை கேளுங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.